lagi aja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi cantik, tapi bukan so cantik. Cantik-cantik ini hanya untuk dirimu. I knew it was a possibility because I knew she had connections to Roma Rama. But when the actual news came out that I was going to be able to perform with him, I was just like shocked and I was like crazy. Nervous? Gila. Jadi dangdut itu seolah tidak dijadikan Kampungan gitu Mas. mungkin ada faktor itu. Padahal Kadang saya ngerasa sih ada begitunya juga Mas. Dianaktirikan tetap loh rasanya. iya. Walaupun membawa bola tetap ada rasa dianaktirikan. Saya pernah katakanlah berobsesi ya. Dan dangdut go global gitu kan. Saya kepengen tampil misalnya di Times Square. Ya, kemarin sudah ada perencanaan itu kita tampil di Times Square dengan top form soneta seperti apa gitu kan. VOA terlalu. Anda mengikuti podcast Ketika Hidup Diperjuangkan bersama saya Alam Burhanan. dan saya Supriyono dan bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan tetap sehat, Alam ya, dan Betul, betul. semangat menjalani hidup. Ya, kita ada di kota Wilmington ini, sebuah kota yang dekat dengan rumahnya Presiden Joe Biden. Dan konon bahkan kata pemilik rumahnya ini hanya 7 menit. Bisa diperkenalkan namanya? Saya Risa Asnan dari Dangdut in Amerika, tinggal di Wilmington, Delaware. Wilmington, Delaware. Nama saya Kristen D. I'm from Philadelphia. Philadelphia? And I know a little bit of Indonesian. Sedikit, Oke. Sedikit sedikit. Indonesia. Oke. Indonesia. Yeah. Oke, kita akan paksa untuk berbahasa Indonesia. Iya, akan paksa. I can pick up a little bit of what you guys are saying. You're like, pergi, you go to. Okay. I can Yeah. pick up a little bit, like words I can pick up more. Oh, nice. Than like Nice. a full Yeah, okay. I'm Okay, picking up okay. a little bit of what you're putting down. Dan Mbak Ira udah lama Mbak, udah Sejak berapa lama? tahun 2007 2007 Mbak Ira lama. sampai 2007. sekarang. Yes. Kenapa dangdut? Dipilih kan ada gamelan, ada Javanese I music. think Dangdut is the only music that can go commercial. Oke. You know, traditional and it can go commercial as well. Bisa digambarkan sulitnya mengenalkan dangdut di Amerika. Sulit banget. Number one, paling sulit mendapatkan sponsor di Amerika. Oh ya. Untuk dangdut ya. Kalau mungkin tari-tarian justru lebih mudah di sini. Ini sponsor untuk misalkan memiliki penyanyi kemudian untuk di eventnya gitu ya. Untuk membuat event in dangdut. And sometimes juga kalau ini apa namanya memperkenalkan ke orang Amerika itu is a challenge. Oke. Because they have to learn the language. They have to memorize the lyrics. But right now it's easier. We can do both English and Indonesian. Oke. Kalau mencari penyanyinya gampang atau susah? Mencari penyanyi Amerika yang mau menyanyikan dangdut. Oh, gampang-gampang susah. Kalau sekarang sih much easier for me. Karena sudah banyak pembuktian yang bisa diperlihatkan. Tapi kalau sebelumnya itu agak ribet untuk meyakinkan mereka mau menyanyikan lagu dangdut. But right now, I think it's cool. Just kind of like menunggu until berbuah. Gitu Berbuah. aja, Oke. ya. Berapa tahun masa sulitnya mengenalkan dangdut? Selama dari 2007 sampai sekarang. Tapi Sampai sekarang sekarang insya Allah udah lebih mudah sih. Udah Alhamdulillah. 17 tahun lah masa Yes. sulitnya ya. Yeah. Ketika remaja. Yes, dari umur 40-an sekarang Akhirnya ya. sudah over 50. What about you, Christine? When did you join with dangdut in America, yeah. Indonesia? I joined like right before the pandemic, October 2019. Oh, Can you speak in Indonesia then? little bit, sedikit-sedikit. Oh yeah. Yeah. I can do the numbers. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Oke. I can say, what is it? Apa kabar? Apa kabar? Oke. Kabar baik. Oke. I can say saya aku cinta. I Oh. love something. Oke. Saya suka ayam. Oke. Like, This one the first challenge for me. Bagaimana kamu pertama kali suka dengan dangdut? Can you answer that one? say again. Bagaimana
kamu suka dengan lagu dangdut? Okay. Why do I love dangdut? Yes. Yes, Can you answer it? Yeah. In English? In English, in Indonesian, try in Indonesia. Try in Indonesian, yeah. Okay. Aku cinta dangdut. Because it's like, I love the beats and the melodies, and I love like to listen to it. Like it's just easy to listen to, and it's really fun to sing. Like I actually enjoy singing in Indonesian a little bit more now than even English sometimes because like I feel like the words are smoother. They like connect more even than like in the English language. Susah nggak? So Susah nggak menyanyi dalam bahasa Indonesia? it's a little difficult. Sulit. And I Sulit, say yeah, sulit, right. difficult. But because I've been doing it for empat. Ya. 4 years. 4 years, 4 tahun. Oke. It's gotten a lot Getting easier. Before Okay. it would take me like 2 minggu to learn a whole song, and now I can learn a song in like 3 days. Oh, that's like 3 days. improvements. Banyak Yeah. improvement. Ya, progresnya bagus. Yeah. Terus bagaimana dengan cengkok, Mbak? Cengkok is really Yeah. particular what's called in English. Yeah, it's like a pitch or a yodel. Yodel, yeah. So I come from a singing background. Like I was trained like as a classical singer, like musical theater, almost like operatic singing. So like it was pretty easy for me to do that because I had already kind of known how to do it. I just translated it into Indonesian. yeah. And she learned from the master, from Roma Irama. Oh Yeah, of course. And I had a master class from Roma Did Rama. he teach you how to deal with the cengkok, Roma Irama? Yes. Yeah, can you answer? He was like start really slow. He was like go and then like go faster, like like go like faster. Okay. He'd explain it like much better than I just did. But Semangat banget semuanya cendol dawet. BOL pernah interview Christine, dia sangat ngefans sama Pak Haji, pengen bertemu, akhirnya kemarin sempat bertemu 2022 ya Pak Haji. Sempat Oh iya, podcast bareng. iya. Nah, menurut Pak Haji bagaimana pendapatnya tentang Christine? Ya itu luar biasa ya, satu surprise yang luar biasa. Di mana bule nyanyi dangdut kan buat Indonesia sesuatu ya. Sesuatu yang luar biasa. Sampai kita live concert di Kebumen waktu itu. Tahun 2022 itu. Dan Christine merasa happy, banyak audiens kan ribuan itu kan. Menyanyikan lagu apa waktu itu Pak Haji? Waktu itu kita 2 lagu itu. Duet 1, solo 1 dia. Terus Dan responnya bagus dari masyarakat. sangat ini ya, Sangat. senang lihat bule nyanyi dangdut. Jadi salah satu cara untuk juga mengembangkan dangdut go global ya, mereka menyanyikan lagu-lagu dangdut ya. Ketika beberapa orang Amerika menyanyi lagu dangdut, saya lihat di YouTube, ya itu barangkali satu langkah bagaimana Amerika mengenal dangdut gitu kan. Salah satu caranya itu. Maka saya mengizinkan untuk merekam lagu-lagu saya itu secara legal dengan merubah ke dalam bahasa Inggris gitu. Ira sendiri sekarang kan katanya punya hak ini apa lisensi ya? Apa Royalty? Ada hak royalty. Permission. izin untuk memasarkan lagu-lagu dangdut dalam bahasa Inggris. Ya. Alhamdulillah banget itu akhirnya dapat juga. Apa memang sudah lama nunggunya? Oh lama banget. bertemu Roma Irama pertama kali sebagai PAM itu tahun 2007. Oh. Gak pernah dikasih, nyampe kemarin aku pulang tahun 2024 bulan Itu sudah Agustus. berapa lama itu? 17 nunggunya? tahun. 17 tahun ya? Udah 17 17 tahun. Finally Roma said,
it's time. If you want to do it in English, I'll give you permission. I say, yeah. He's the king. Yeah. Oke, itu untuk semua lagu atau lagu-lagu I got tertentu? 10 songs permission. Oh iya, jadi ini sudah ada 10 lagu. 10 lagu yang 10 lagu, diberi ya. permisi Izin, hak untuk diberi izin. izin Yes. untuk Ya. diterjemahkan ke bahasa Inggris dan nanti akan Yes. dijadikan satu album. Yes. Yeah. So our dream is to go back to Indonesia, Huh? show together with the King of Dangdut, with his song in English version. Because they all can sing in 2 languages. Indonesian they already know. So now it's time for English, ya. Sebelum Roma Irama ada artis lain nggak yang dicoba untuk bekerja sama? Thomas Georgie. Pernah ke sini ya. Fitri Carlina pernah juga. Benigno juga pernah. Pernah Benigno pernah juga. Siapa lagi ya? Generasi yang lebih muda ya. Iya. Elvi Sukaisi? Elvi Sukaisi pernah. Oh, pernah ya. juga. Absolutely, ya. Waduh, itu king and queen tuh. Makanya betul. Yes. Dan kebetulan Ira ini juga pengurus apa? Beneran memang PAMDI, tadinya PAMI. PAMI ya. Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia. Cabangnya di Sekarang- Amerika. Saya ketuanya Ketuanya di Amerikanya. Amerika. Tapi sekarang PAMI diganti menjadi PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia. Indonesia. Oh, di Jadi- Amerika. Di Amerika tetap saya ketua. Itu. Susah nggak menemukan artis yang bisa memainkan itu? alat Kalau musik dari itu? Indonesia sih nggak masalah. Nggak yang di sini. Kalau di sini masalah. Itu dia. Iya, kecuali orang kita ya. Kalau orang kita bisa yang dari Mas Supri tahu sendiri lah, dari Washington bisa. Tapi kalau untuk bule belum. Jadi kalau untuk band tuh belum. Jadi selama ini Mbak Ira ini memang belum artinya penyanyi ya, lebih Iya, penyanyi. lebih Jadi fokus tidak ke penyanyi, tidak ya. punya grup dangdut yang misalkan Enggak, bisa tampil live ya. Enggak, kita Kenapa enggak musiknya punya dari Indonesia. sekalian Susah, bentuk musik Mas. dangdut grup gitu? Kalau ada yang mau saya siap. Cuma kan itu dedikasinya besar ya, Betul. gitu. Waktunya, sedangkan semua pada di sini kerja. Dan menariknya juga Ira ini sudah berhasil membawa Christine dan juga salah satu penyanyi lagi Mbak Alice ya. Itu ke Alisa, Indonesia. Dan bahkan yes. Christine, you perform with the king of dangdut, right? Yes. Roma Irama ya. Yes, Can I you- knew it was a possibility because I knew she had connections to Roma Rama. But when the actual news came out that I was going to be able to perform with him, I was just like shocked and I was like crazy. Nervous? Gila. Gila. Going crazy. I gotta like learn the songs and I gotta, make everything perfect because I gotta impress him and I gotta Yeah. do all this. And then so she told me, and then she's like, okay, you're gonna sing with Roma Rama. You have 2 weeks. And let your work know and we're gonna go and you're gonna perform with him. And I was like, okay. So Between nervous and happy. nervous and together. happy, exactly. And then you Sang went. in front of 25,000 people at Yeah. Oh my goodness. Yes, But before you 25,000, perform, so yes. what happened? So you went to Indonesia and then when you met the first time with Bang Haji Yes. Raimana, and then I what's know. your impression Yeah, about yeah. So very humble, very just kind of seemed like a normal guy, but with like an entourage. He was like a lot shorter than I expected him to be. But he was very kind and open. And when I met him, we talked about Dangdut and, why I love it. And we talked about all these different things of like how to sing it. I guess he was impressed enough to let me on the stage, which I was happy about. But yeah, so kind. What song that you sing at that time? So I sang Sekutum Mawar Merah. Sekutu Mawar Merah. Merah, Sekutu oke. Mawar Merah. Yeah. Yang kau berikan kepadaku di malam itu. Tang 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 tang. Everybody knows Yes, that song. yes. That's really famous. So before you perform, you rehearse with his sonata group. How many? Once? Once? Oh. Only once? Twice? Yeah. And then it was a showtime. Well, he came to the hotel. Yeah. And Oh, that's did, right. Yeah, practice with her. Yeah, practice. private with Practice. me to Okay, practice. practice. Yeah. Ini Haji Roma juga mengajari nyanyi dangdut. Kamu dapat Yes. privilege luar biasa loh. Absolutely. Yes. Yes. Terus waktu Bowing. pertama, pertama kali kamu ketemu dia, the first time you met him, Oh, yes. kamu merasa ada like starstruck nggak?
Oh yeah, I was starstruck. I was definitely starstruck. I was like, oh my gosh, this is really him. 'Cause I'm a fan of his as well. Like I've seen a lot of his like music videos and listened to his songs and done covers of his songs. So to be able to perform next to him was like just like a dream come true. Saya dengar juga Ira ini awalnya mencari penyanyi dangdut kan di Amerika, di kompetisi. Nah mungkin bisa diceritakan Ira. Oke. Awalnya itu tahun 2007 saya bikin audisi dangdut in Amerika. Itu khusus untuk warga Amerika. Pertama kali bikin sih orang Indonesia sendiri bilang, wah lu sakit jiwa siapa yang mau datang gitu kan. It's true, it was hard because the first day it was empty, nobody knows. Nggak ada yang datang ya. Yeah, but the second day is Saturday. Actually that was Friday maybe because people were working. So Saturday people came and Sunday people came. So actually it's not bad. It was like about 70 people that day. Orang Indonesia. Orang Indonesia kebanyakan. Orang Amerika, no. All American, I don't. Itu di sini kan nggak salah di Philadelphia ya. Philadelphia. Itu yang pertama. Kita dapat 3 pemenangnya, Jepang sama 2 orang Amerika. At that time, they were scared to go to Indonesia because I was ready to take them, but none of them want to go. Oke, The image of Indonesia at that time, I don't know, they're scared, so they didn't want to go. So pokoknya is so many obstacle yang mesti aku udah naik, turun lagi, naik turun lagi. Udah pernah ada satu kita udah mau sign kontrak, udah mau siap semuanya nggak jadi juga. It's so many times like up and down. Up and down. But I'm so glad that Rhoma Irama is always there to support. To support ya. Jadi dari sejak kapan Rhoma Irama itu mensupport Mbak? Since 2007. Oh ya? Walaupun nggak ngasih izin tapi support. Oh yeah, always. And that's why I'm always grateful. Every time I go, every time he say welcome. So I couldn't get that from the government. No, minta tolong bantuan apapun susahnya setengah kampus deh untuk mendapatkan bantuan dari manapun. Penyanyi juga antara percaya nggak percaya dipikirnya bener atau enggak gitu. Tapi Rhoma mungkin ngelihat aku konsisten. Finally he said you're consistent. Ada uji coba. Terus ini aspek bisnisnya atau ekonominya Mbak, kan Mbak Ira tentunya kan ini kan sebuah produksi musik ya. Itu kan pasti ada biaya. Nah selama ini bagaimana misalkan kan belum sudah menghasilkan artinya sudah ada penyanyi belum kan? Belum sama sekali. Jadi apa sebenarnya itu? Ini sekedar apa? Sebenarnya aku yakin akan bisa tiba pada waktunya. Nggak bisa dipaksa. Betul. Karena ini udah kayak part of my soul. So no matter what, I'm gonna keep doing it as much as I could. Oke. Jadi memang targetnya memang diharapkan dari audiensnya Amerika ya? Yes, karena aku sih ngerasanya gini, kalau orang Amerika itu sangat possible. Look at Kristen, she fell in love, she love it. To Indonesia, and we can bring more tourism to know about Indonesia by her talking as a dangdut ambassador. Kita mau praktek lagu pergi pagi, pulang pagi. So besides with Rhoma Irama performance, you also perform in some cities in Indonesia at that time, right? Yes. Well, we performed kind of like street performers. Street performers? Street performance. CFD? What is it? Car Free Day? Car Free Day. Oh. Car Free Day, Tapi penontonnya kan banyak kan? Crowd. Oh my gosh, I had a whole crowd, people dancing on the street. You came for about 10 days, right? Yeah. But pretty much on the road. Oh, I was doing like podcasts, news story. Like she had my entire 3 weeks planned down to the minute. Jadi acaranya padat ya, jadwalnya padat sekali ya. Luar biasa. Padat banget, kalau udah pergi ke radio, ke TV juga. Live, podcast, YouTube dan sebagainya. Nah jadi memang tadi misalnya begitu di Amerika susah memasarkan dangdut. Nah begitu memasarkan kembali ke Indonesia mudah banget ya Ira ya? Sebenarnya gini, konsepnya menjadi mendadak
dangdut artis di Indonesia. Di sini kan biasa. Begitu dibawa ke Indonesia kaget-kaget dia. Waduh, kemana nih gue masuk TV sama Roma. So it's like sudden artist. Wow. So, konsepnya sebenarnya kalau aku pengennya meledak di Indonesia, tentunya akan meledak di sini. Akan membantu dari market sini ya. So saya sangat berharap untuk Indonesia bisa support program ini. Untuk bisa menjadi satu lagu aja yang meledak deh. Bisa nyerempet ke yang mana-mana. Betul. Secara Satu ekonomi, aja ya. dolar juga. Kalau kita lihat Amerika misalnya kan, atau Korea yang terakhir, juga K-pop itu bisa melanda dunia dan itu membuat ekonomi mereka luar biasa pertumbuhannya. Nah kita berharap bahwa Indonesia satu saat juga bisa menjadikan musik sebagai media diplomasi. Budaya ke seluruh dunia. Satu lagu aja itu kayak misalnya Gangnam Style. Atau lagi boom. But the government support them. Ini menarik ya. Ira misalnya 17 tahun, secara finansial juga nggak terbantu misalnya. Baik dari sponsor. Saya istilah kata mendingan belanjanya ke dangdut daripada belanja ke sebagai wanita dengan barang-barang yang mewah. Saya mendingan ke dangdut. Tapi misalkan ke Indonesia, misalkan dengan mengajak Christine itu ada sponsor dari Indonesia atau dari mana Mbak? Just curious. Most likely no. Jadi dari sendiri? Yes. Wow. Ya. Ini pengorbanan. Kayaknya ini buang-buang duit gitu. Apa enggak ada misalkan semacam grant, mengajukan grant karena mungkin dangdut musik. I tried so many times. Kemana aja? Kalau dengan pemerintah Amerika? Ada nggak misalkan grant? Belum ya? Belum. Itu pun juga nggak belum ada ya. Belum ada. Belum pernah 2007 coy. Coy. Mungkin tahun ke-18 gitu. Terus berjuang. Dari umur berapa sampai udah tua. Ya itu kadang-kadang. I love it. Atau mengubah juga ini image dan paradigma berpikir. Karena selama ini kalau Indonesia yang tradisional musik, itu selalu gamelan, tari-tarian, angklung ya. Jadi dangdut itu seolah tidak dijadikan kampungan gitu Mas. Mungkin ada faktor itu. Padahal kadang saya ngerasa sih ada begitunya juga Mas. Dianaktirikan tetap loh rasanya. Walaupun membawa bulat tetap ada rasa dianaktirikan. Gitu. Padahal di Indonesia pun sekarang sudah bisa masuk TV-TV nasional kan. Sudah di mana-mana kan. Makanya ini mungkin perlu terus salahnya di mana padahal saya willing to work together apapun bentuknya siap. Apa yang membuat Ira itu tiba-tiba get hook dengan dangdut? It started 2006. 2006 saya mengundang Thomas Georgi untuk datang pertama kali. Saya paling nggak pernah dengar dangdut selama di Indonesia. Enggak ya. Not dangdut lovers. But when he did over here, I fell in love with dangdut. Merinding. Gila ini musik gue ya. Kalau dulu sok ke barat-baratan. Sekarang maunya Indonesia karena I remember where I'm coming from. Jadi dari situ aku bilang, that's it. And then aku pikir kalau mau mengundang penyanyi Amerika it's too expensive. Bikin aja penyanyi sendiri. Tapi apa nih yang menyolok? Dangdut aja deh. Jadi come out with that idea with audisi karena nggak tahu siapa yang mau disuruh nyanyi. Betul. So I started with auditions. And everybody panitia orang Indonesia ngeliat saya orang sakit jiwa ini siapa yang gitu. Tapi I don't care. And it works out well. Jadi sebelumnya di Indonesia nggak pernah mendengarkan musik dangdut. No. Bahkan mungkin agak sedikit musik kampungan ini. Bule gue. Begitu di Amerika malah. Kangen pengen Indonesia. kembali ke Indonesia dan dangdut itu salah satu cara. Salah satunya bikin aku merinding, gila ini kan punya kita ya Indonesia. Dari situ that's it. Sama kayak mudik lah ya. Yes. Apa tradisi mudik gitu ya ketika kita kan, ke gitu. Jakarta gitu tiba-tiba pengen ke kebun gitu. Jadi kebalik gitu kan kalau Indonesia sok ke barat-baratan, saya justru bule dari ke barat timur-timuran. ke timuran. Nah, itu dia. Oke, ini kita akan ada pembicaraan selanjutnya ya nanti ya. Tapi mungkin sekarang kita yang ringan-ringan dulu nih. Pengalaman Christine ketika di Indonesia ya. Makanan apa yang kamu suka? Saya suka mie ayam. Mie ayam, oke. Mie ayam. Dan That's pretty basic. Kenapa? KFC. No way. I fed some cats. Kucing.
yeah, that's different. Yeah. No, that's American food. I wussied out a little bit, but I love Indonesian food. I do like spice. Okay. Oh, you like spice. Yeah. Like in America, I like hot wings and things like that. So. Ayam goreng suka ya? Yeah. Fried chicken, Indonesian fried chicken. I had a lot of that. Okay. And sambal. Sambal. Do you like sambal? So when you went there, so you don't have any sakit perut? Yes, I have. Bad one, right? Yeah. What do they call it? Murus-murus. I've heard of like Bali belly, but it's not like that because I wasn't in Bali. But it's like berak-berak. Berak-berak. Oh yeah. Restroom all the time. Yes. I always need to know where the restroom is. And I survived. It wasn't horrible. Pepto-Bismol was my friend. I made friends with my Pepto. Okay. Martabak, like it? Martabak? Yes, martabak. Yes. Ada dua kan? Manis and asin. Savory and asin. Okay, yes, I forgot the word for savory. Kamu suka yang itu? Both, suka dua-duanya. Asin. Okay. Very sekali. Okay. Sate suka ya? Sate? Yes, that's sate. pretty basic too. Did you try it? I didn't go wild because my stomach was like. This one. I think you need to go wild to try this one. Okay. Durian. The fruit. Yeah. No, I did do that. Oh yeah? Yeah. You did? I did it. You like it? Senang? Suka? It's stinky. Yeah. It was interesting. I don't know. I'm like really into like sweets. So for me to try a fruit that's like not sweet kind of was like weird for me. But I could see like maybe getting into it. Maybe. The smell is very stinky, but the taste is really good. Yeah. It was good. I like the hairy fruit better. Oh, the rambutan. Yes. Rambutan. Because rambut is like hair. Yeah. Okay. Yeah, I like that one better. You tried the street food in Indonesia, right? Yes. Did you try street food? I sat lesehan. Lesehan. Yes, oh my God, Yes. And then ngamen di jalan. Oh, you also ngamen? Yes. Did somebody give you money? Saweran? Oh yeah. I didn't make any money. What about for you? Yeah. Feel bad. You need to go. What about during the performance? You said when you perform on the stage, people give you money. The stage is far away. No, too far. No. You know, this is my trick. Just bring the empty cup. I didn't have a cup. Oh. That's my trouble. No cup. Hey sayangku, hari ini aku cantik bagai bidadari di hatiku. Kamu ingin kembali ke Indonesia? Kembali Indonesia. What do I like about Indonesia? No. You want to go back to Indonesia again? Oh, yes. Yeah. Yes. I would love to go back again, hopefully sometime soon to perform and visit more. I saw a lot of Java. I'd like to see other places as well. Okay. What is the first encounter you with dangdut? The first encounter was with Risa that I met her. I act and sing, and so I was trying to get more into film, and we're doing a little short video. Little Dangdut 101 for 30 minutes. Yeah. Okay. She was one of the extra. Yeah, I was an extra. She saw that everything is about Dangdut. She was like, hey, what are you doing? So I said, would you be interested to sing? She said, yeah, that's it. Yeah. Hooked up with Dangdut. Yeah, I was like, okay. No, it was funny because I saw the ad, it was like, become an international superstar. And I was like, gimmick ya. Alright. Gimmick ya. Give it a try. Oke, kita harus simpen dulu cerita-cerita dangdut ya. Nanti kita akan lanjutkan aja. Oke, kita harus akhiri edisi kita kali ini. Kita akan kembali lagi. Saya Alam Burhanan. Dan saya Supriyono. Sampai jumpa di lain waktu.
Oh my goodness.